Photo manipulation yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi jan hankalin mutane a wannan ƙarnin da muke ciki. Sannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da zamu dinga koya muku yadda ake a cikin wannan YouTube channel ɗin. A yau zamu ga yadda ake haɗa wannan word cloud portrait effect ɗin da wayar hannu. Kar ku damu, applications guda biyu kawai muke buƙata domin samar da wannan. Idan kun shirya, ni ma na shirya. Mu je zuwa. Da farko muna buƙatan hotonka, amma za mu fi buƙatan hoton da ka ɗauke shi a cikin studio. Idan kuma baka da wanda kai a studio, kar ka damu, kowanne ma zai iya yi. Za mu yi misali akan wannan hoto na ɗin. Abu na farko da za mu buƙaci shine mu cire background ɗin wannan hoton. Saboda background ɗin ba baki bane, muna buƙatan mu saka shi a bakin background. Za ka iya cire background ɗin kowane hoto a remove.pg. Kawai ka je Google sai kai searching ɗin remove.pg. Wannan shine website ɗin, ka shiga cikinsa. Sannan a wajen da aka ce upload image sai ka danna domin ka shigo da hotonka. Shi kuma a nan take zai cire maka background ɗin hotonka sai kai save. Application na farko da zamu yi amfani da shi shine Pixellab. Zaka iya samun wannan application din a Play Store amma babu shi a App Store, kuma application din kyauta ne. Idan ma da iPhone kake amfani, karka damu, abinda muke bukata mu yi da application din ba mai yawa bane, sannan zaka iya yin sa koda a cikin InShot app ne. Kamar yadda kuke gani, hoto na yana da haske sannan ina sanye da farin pickup. So abinda nake so mu gyara kenan a cikin wannan app din na Pixellab. Zamu mai da hoton mai duhu sannan kuma zamu cire wannan farin pickup din. Idan zamu yi haka, mu fara launching din Pixellab ɗinmu. Ka danna wannan text ɗin, sannan sai ka danna wannan alaman. Zai baka daman da zaka iya deleting ɗin wannan text ɗin. Idan ka danna alaman delete ya fita, sannan sai ka danna nan wajen. Muna so mu cire background ɗin design ɗin ne. So sai ka danna wannan wajen, zaka ga background ɗin gaba ɗaya ya fita babu color. Abu na gaba, ka danna nan wajen. Zai kai ka inda zaka ɗauko hotonka, sai ka ɗauko hoton domin ka shigo da shi. A lokacin da hoton ya shigo, ka ɗan yi scrolling, zaka ga relative size. Idan ka danna shi, sai ka ja wannan ka cike shi. Hoton zai cika gaba ɗaya page ɗin. Ka danna check mark domin ka dawo baya. Sannan sai ka ɗan sake scrolling. Wannan wajen adjustment ɗin shi zaka danna. So abu na farko da zamu yi shine zamu rage saturation ɗin zuwa 0 gaba ɗaya. Sannan zamu ɗan iya ƙara brightness ɗinsa, sannan kuma za mu ɗan iya ƙara contrast ɗin. Ka dai yi wasa da waɗannan wajen ka tabbatar ka samu abin da kake so. Goal ɗin shine hoton ya ɗan kasance yana da haske sannan kuma ya yi duhu. So ba ni son wannan farin pickup ɗin, shi kuma ya za a yi. Ka danna check mark sai ka dawo baya. Idan ka ɗan yi scrolling zaka ga wajen erase color. Ka danna shi, sannan sai ka danna nan domin ka kunna. Automatically zai cire maka duk wani farin color da ke jikin hotonka. So kamar yadda kuke gani, ido na fari ne sannan akwai ɗan farfari a kumatuna, amma kuma duka sun fita. Hakan ya sa hoton bayi da kyan gani. Domin yin maganin wannan, ka danna check mark sai ka koma baya. Abin da zaka shine ka je wajen shapes. Amma kafin ka iya yin wannan, akwai hanyoyi da dama da ake iya bi. Mafi saukin cikin su shine ka danna wannan plus icon din, zaka ga inda aka rubuta shapes. Idan ka danna zai baka daman da zaka iya shigowa da kowane irin shape ne. So kai adjusting din shape din ya kasance ya rufe wajen idanka da kuma wajen kumatunka. Amma wannan ina muku in case idan hakan ya faru da naku ne. Idan babu wannan farin, baka bukata. Idan kuma color hulanka ja ne ba fari ba, shi ma zaka iya barin sa a haka. Ko kuma a wajen erase color din, bayan ka kunna zaka iya danna wannan color picker din sai ka zaba color da kake so ya cire maka. Saboda haka mu koma mu ci gaba. Yanzu zan yi adjusting ɗinsa in tabbatar da cewa ya rufe ko ina, sannan sai in danna wannan wajen. Zan iya saka hannuna a nan in danne sai in jawo shape ɗin can ƙarshe. A sauƙaƙe ya koma baya, ya dawo min da wannan farin da na rasa na idona da kuma na jikina. Idan ka yi amanna da shi a haka, sai ka danna wannan wajen. A wajen exporting ɗin, ka danna dimension ɗin nan ka mai da shi ultra, sannan sai ka danna save. Mun gama da wannan application ɗin. Application na biyu da muke buƙata shine PicsArt. Shi ma kyauta ne, kuma zaka iya samun sa a Play Store da kuma App Store. Yanzu mu buɗe PicsArt app ɗinmu. Idan ya kawo ka nan, zaka zaɓi hoton da kai saving daga Pixellab. Kash, na manta da abu ɗaya. Kun tuna da wannan wajen da muka cire background ɗin design ɗinmu gaba ɗaya? Ina nufin a cikin Pixellab. So ina so background ɗin hoton ya zama baki ne. Idan kuma kana da hoto mai bakin background, ka tsira. So a wannan wajen, maimakon mu zaɓa transparent ɗin nan, wajen color za mu danna sai mu ɗan scrolling mu zaɓa bakin color. Kun ga hoton mu ya zama mai bakin background kenan. Sai mu exporting ɗinsa da the same style da muka exporting ɗin wancan. A cikin PicsArt ɗinka, ka zaɓa mai bakin background ɗin nan. Zai shigo maka da shi domin yin editing. Ka danna wannan
wannan effects din sai ka zaɓi wannan effects din. Zaka iya sake danna kan effects din domin ka dan yi adjusting din waɗannan adjusters din saboda dai ya dan ba mu hoton ka dan kaimi mai kyau, amma kada ka saka hoton yayi baki da yawa. Abu na gaba muna buƙatan word cloud din. Idan kana so ka yi downloading ɗinsa daga Google ne zaka iya shiga kawai kai searching din word cloud, zai fito maka da su da yawa sai ka zaɓi wanda kake so ka yi downloading. Amma idan kana so ka yi amfani da wannan da na yi amfani da shi ne, ka duba link a cikin description din wannan bidiyon da zai kai ka inda za ka yi downloading ɗinsa kyauta ne. Idan ka shigo da word art din ka riƙe nan wajen sai ka ja shi domin ya cike hoton ka gaba ɗaya. Ka ɗan yi scrolling ka nemi blend sai ka zaɓi multiply, so sai ka danna wannan check mark din. Abu na gaba sai ka sake zaben effect din nan. Domin hoton ya sake yin kaimi mai kyau sai kai scrolling ka je can ƙarshe sai ka zaɓi wannan effect din. Zaka ga ya ɗan ƙara kyau. To a daidai nan wajen sai ka danna wannan alaman domin ka saukar da shi a cikin galerin ka. Idan har ka kai ƙarshen wannan bidiyon to haka yana nuna kana da interest akan kalan waɗannan videos din. Kai liking din wannan bidiyon sannan kai commenting domin YouTube ta dan pushing din bidiyon nan wasu su ma su gani. Sannan kar ka manta da subscribe kuma ka danna alaman ƙararrawa domin ka dinga samun sanarwa a duk lokacin da na sake sabon bidiyo. Mutane da yawa za su amfani da wannan bidiyon idan har ka musu sharing, hakan zai taimaka. Wannan kaɗan kawai ka samu, na gaba sai ya fi wannan. Sunana Deeni, signing out.